tandise bwenti. Ssaabaminisita wa Uganda Robina Nabbanja akubiriza ebitongole ebyenjawulo okuvaayo okukwasisa ku gavumenti mu kulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Nabbanja okwogera bino asinzidde ku buyambi obuweereddwayo omugagga Hamis Kigundu ey'obukadde 530 eza Uganda okuyambako okugula doozi za vaccine endala eziwerera ddala 1.5 nga byonna bibadde ku ofiisi ya Ssaabaminisita wano mu Kampala. Buno bwandibanga bwe buyambi obusookedde ddala okuweebwayo bukyanga mu ggalo guno ogwokubiri gulagwanga. Omugagga Hamis Kigundu agamba gavumenti ekola butagamba ayagala embeera ekyukemuuko ng'abantu abalina obusobozi balabira ku kyakoze ekyokuwaayo obukadde 530 eza Uganda olwo nno ziyambeko mu kulwanyisa ekimbe ki COVID-19. Twala omukisa guno okutegeeza abantu bonna naddala abali mu business private sector nti ssente tezirina makulu bwe tuba tulina embeera ng'eno gye mulaba egenda mu maaso mwe tufiiriddwa baganda baffe bannyinaffe n'emikwano gyaffe era nga mbakubira omulanga nti tuveeyo tulabe nga tukwatako bannayuganda twongereze ku ekyo gavumenti kye mulaba kyekola wammanga. Ensimbi ezikwasiddwa Ssaabaminisita Robina Nabbanja agamba za kuteekebwa mu banka ya Stanbic nga gye zinaggyibwa okukola omulimu oguziweesezaayo ogw'okugula eddagala ery'okugema abantu abawerera ddala 1.5 nga doozi 15,000 zagema abakozi bange n'abapangisa bange nga doozi 1,000 gwagema bannayuganda ate abalala. Mukkirize ennyanirize Hamis Kigundu ali Haji olw'ekikolwa kyakoze eky'ettendo. Weebale kutuweesa ekitiibwa, weebale kuvaayo kulwanisa bulwadde bwa korona. Zino ssente zonna ze tufuna ezitufudde kituli tuzijja ate mu bantu. Kati lwaki abantu bafa bennyini bojjamu ssente ate n'obeera nga tovuddeeyo kuzzaayo okulaba 19 abalukawo mu ggwanga abantu n'ebitongole ebitali bimu bazze bawaayo obuyambi obw'enjawulo ekiviiriddeko bannayuganda okwagala okumanya butya obuyambi buno obwaweebwayo gye bweyambisiddwamu. Twakuŋŋaanya biliyoni kekawubwe obuwumbi 68 kubo obuwumbi 38 bwali mu bintu ebikalu ng'emmotoka n'emmere era ne biweebwayo emmotoka zaweebwa Ministry of Health. Ne wasigala obuwumbi oba biliyoni 3. Ku biliyoni 3 twatula n'omukulembeze w'eggwanga n'akakiiko ne tugamba nti ne tunnyonnyolwa nti ekibugu kisinga obuzibu kwe kuba nti emmotoka mu district naddala district ffe bwe tubeera e Kampala bino tetubiraba naye eriyo district ezimu ze n'amannya sigamanyi otuukayo nga teri kantu konna nekisalibwawo nti buli district eweebwa emmotoka 2 so ne tugula emmotoka 2 abo obuyinza. Henry Okurut yakusakidde eggulire lino. Ate bo abakulembeze mu kitundu ky'e Nakawa bagobye olukalala lw'amannya g'abantu abalina okufuna ku nsimbi za gavumenti ez'omuggalo olubadde lubaweereddwa town clerk w'ekitundu okulwekebejja nga bagamba nti lubaddemu ebirumira bingi. Bwe batyo olukalala luno baluddiza gavumenti nga bayita mu ofiisi ya Ssaabaminisita ng'eno town clerk gye yabadde alujje mu kusooka. Ebule ennaku mbale bw'obazze okutuuka ku lunaku mulindwa olwanga 6 omwezi guno gavumenti kwegenda okutandika okugabira bannayuganda abeetaavu ensimbi ez'okubayisa mu kiseera eky'omuggalo. Wadde nga guli gutyo enteekateeka z'okukola enkalala okuli amannya g'abannansi abalina okuganyulwa mu nsimbi zino zirabise ng'ezigenda okulwisaawo omulimu guno olw'ebitanatambula bulungi mu kuwandiisa abantu mu bitundu ebimu. Zooni yange mulimu abantu 358 naye kineewuunyiziza bandeetedde amannya g'abantu 18 bokka. Mu mannya go mulimu abantu abatali batuuze ba zooni yange. Twabadde surprised yesterday okufuna listi ng'abantu abaliko bonna bamaduuka. Naye kati ffe kitwewuunyisiza tuba tusuubira at least abantu nga 10 naye ate batuweereza abantu 5 be tubatuwa nga gwe ssentebe tosobola kutimba lupantu bajje balabe. Obuzibu obuliwo mu kuwandiisa amannya g'abano abalina okufuna ku nsimbi zino bwali nje yafunye lisiti eyo ey'okugabirako ki essente. Baweereza lisiti ezo
bo tuverifyinge tukonemu stamp ono verifying oti omuntu gwotamanyi. Tumusaba sente zize mu ggwanika lya gavumenti zikole ebirala ffe nga ffe abantu baffe bonna basafalinga kyekimu. Amyuka omubaka wa pulezidenti atwala nakawa Robert Anderson Bulora yakwasiddwa okwemulugunya kw'abakulembeze mu kitundu kino bw'atyo n'akkiriza nga bwe waliwo ebitatambudde bulungi kuwandiisa abantu okugenda mu maaso era ng'ono awaliriziddwa okuyimiriza okutimba enkalala zino mu kitundu kino. Nsaba Town Clerk asooka ayimirize mu nteekateeka eno tugenda okusisinkana essaawa 8 tufune position entuufu. Waba otunulira zi list zino kati bw'otunulira kuliko category gye bayita businessman gisite. Mulimu gw'okuwandiisa abalina okufuna ku buyambi obw'omuggalo gavumenti okukwasa yandiwalirizibwa okufuna abantu abatuufu. So information eno eyinza okuba nga either emu ntuufu ng'endala nga si ntuufu. Kyova olaba kaakati twagala ne ababoda bennyini batuwaddeko lisiti zaabwe nazo tuziyitemu zo ntuufu. Aba taxi abavuga taxi kwa bayina za associations zaabwe naddala amastage zo ntuufu tuzikoresponding ne zino ezavudde ze twakozesaako emabega. Mu mbeera eno ey'abalina okufuna ku nsimbi zino ate nga tebalina masimu kikakasiddwa ng'ensimbi zaabwe bwe zigenda okuyisibwa mu Post Bank wamu n'ekitongole kya Posta Uganda. Should government have other needs for delivery, we will immediately serve because that's what we do. Our post offices are open. If the need arose, we would even open temporary post offices. Item is meant for delivery to somebody on the last mile in Kanungu, we do that. Olunaku bwe luzibidde ng'enteekateeka z'okukola enkalala z'abantu abalina okufuna ku nsimbi ez'omuggalo okuva mu gavumenti nga zikyagendera ddala mu maaso okwetooloola ebitundu ebyo ebisuubirwa okuganyulwa mu nteekateeka eno. Nze Robert Nyango, wano mu Kampala. Webalonyo munaffe Robert Onyango ateekwa akakiiko ak'okuntiko akatwala abakadde mu kitongole kya KCCA kaagala basibwe ku lukalala lwa bannayuganda abagenda okuweebwa obuyambi bw'ensimbi okuva mu gavumenti okusobola okubayisa obulungi mu nnaku 42 ez'omuggalo. Okusaba kuno kukoleddwa ssentebe w'akakiiko kano Edward Lubowa bw'abadde awayaamu ne bannamawulire wano mu Kampala. Abakiikirira abakadde ku lukiiko lw'ekitongole kya KCCA balaze obwennyamivu olw'abakadde okulekebwa ebbali mu nteekateeka ya gavumenti okuwa obuyambi bw'ensimbi eri bannayuganda abeetaavu okusobola okuyita mu kiseera ky'omuggalo obulungi. Mu mbeera eno ssenkulu w'akakiiko akakiikirira abakadde mu kitongole kya KCCA Edward Lubowa kwe kuwanjagira gavumenti okwekuba mu kifuba nabe balowoozeeko kubanga bagwira ddala mu kiti ky'abeetaavu. Tulaba nti nno abakadde basaanidde ddala okuyambwa kubanga bangi kubo bazuulwa nga tebasobola bulungi, bangi kubo tebalina, ate bangi kubo bayambwa buyambu abantu abalala. Ate mu ngeri eyo nekyongera okubakosa kubanga n'abo ababadde babayamba nabo besanze nga nabo tebakyalina gye bajja ssente batudde waka tebakola. N'olwekyo omukadde neyongera okubeera nga afuna obuzibu mu mbeera ze. Lubowa agamba bakoze ekisoboka nga bakulembeza okulaba nga balwanirira abakadde okufiibwako ku nsonga eno kyokka babadde tebannafuna kuddibwamu. Agamba abakadde abali mu kitundu kya Kampala abeetaavu basoba 300 nga ku bano kuliko abaami 1,448 so nga abakyala bali 1,777. Lusi n'ekyemisana tebakifuna oba tebafuna nakakebeza eri mu mwa. Abantu abo ndowooza tinonze bali badde nga basooka n'okusookera okwogerako tubayambe kubanga tebakyalina ssente zibagulira na ddagala n'eddagala lyekana amalwaliro gafuuse ga kulwanirayo kati abantu baffe tebasobola na kutuukayo. Balina obuzibu bungi. Tusaba gavumenti bweba abo abakadde baduukirirwa si bino byokka bya leero naye babatunulire tino beetaaga obuyambi mu buli ngeri yonna. Lubowa annyonnyodde nti kati obukulembeze bw'abakadde butandikira ddala wansi ku byalo okutuukira ddala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nga n'olwekyo bagwanidde okufiibwako. Ono agamba abakadde bano bawangalira mu kusoomozebwa okw'enjawulo omuli endwadde nga pulesa, sukaali, okuziba maaso, amatu n'endala ekibaviirako obutenyigira bulungi mu mirimu egivaamu ensimbi.
mu kakiiko kakadde mu KCCA John Mary Byaruhanga agamba nti abasinga ku banabo tebalina mirimu gya nkalakkalira egivaamu ensimbi era ng'ekirwadde ki COVID-19 kibataataaganyizza ebitagambika. Gamba nti abakadde bayimiriddewo ku nsimbi z'omwezi ezibasasulwa gavumenti kyokka ng'okuzifuna oteekeddwa okuba ng'osussa mu myaka 8 egy'obukulu. Mu kitongole kya KCCA bakyalina essuubi nti kuweebwa obuyambi bw'ensimbi mu muggalo oguliwo. Eddembe ly'abaliko obulemu ki NUDIP kisabye gavumenti okuteeka abantu bano ku lukalala lw'abalina okufuna ku nsimbi olw'omuggalo gwa COVID. Abakulira ekibiina kino nga basinziira mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire bagambye nti basanga okusoomoozebwa okw'enjawulo mu kiseera kino eky'omuggalo omuli n'entambula ebatuusa awali eddagala lyabwe. Gavumenti eri mu nteekateeka y'okudduukirira abo abakoseddwa omuggalo nga yakubawa ensimbi nga kubamu kuba okuzifuna kuliko abavuga boodabooda, abasakisi, abasaaluuni n'abalala. Kino kitanudde ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abantu abaliko obulemu mu ggwanga ki National Union of Disabled Persons of Uganda NUDIP okuvaayo ne basaba gavumenti okubagatta ku lukalala lw'abantu abalina okufuna obuyambi buno. Abantu baffe abaliko obulemu tutegeere butya bwe bagenda okuganyirwa mu mbeera eyo nga babawa ku kasente ako ne banaba tebamazeeyo neffe tutunuulira abo abali mu sekita ezo gavumenti zeesazeewo okuyamba. Ssentebe wa NUDIP Haji Mpindi Bumaali agamba gavumenti esaanye ekkiriza abantu bano okutambula n'okugenda mu katale okubaako akantu ke bagula singa akamere kaba kabaweddeko tebasobola kwavula. Mu kintu ky'okuwandiika abantu mufube okulaga obulemu bw'abantu. Aliko obulemu Laula Kanushu ajjukizza gavumenti okuteekawo akozesa obubonero ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti liyite Media Center ow'enkalakkalira. Tusaba nti Media Center bano baminisita abajja okwogera bani bonna abajja okugamba eggwanga ekigenda mu maaso muteekeko interpreter ng'ate mmwe mumusasula kuba obligation yammwe omumusasula si ya non-government organization nga NUDIP si ya UNAD nti olw'okuba be balina abantu abali defu ate be baba basasula. Kibakakatako nga Media Center okusasula interpreter abantu abatawulira basobole okulya communication ezemuwa. Gavumenti mu nteekateeka eno yakuwa buli nnyumba emitwalo 10 eri abo abakoseddwa ennyo omuggalo ng'abantu abagenda okuganyulwa basoba mu mitwalo 5. Nze Andrew Sebbira mu Kampala. UBC LEERO ekyagenda maaso ng'eggwanga likyagenda maaso n'okulwanyisa ekirwadde kya ssennyiga omukambwe abantu bangi mu ggwanga bakyasobeddwa ku kiki ekiddako mu bulamu bwabwe olw'ekirwadde okusannyalaza kumpi buli kimu. Musasi waffe alina byatuleetedde. Nze yantugonderezaamu natereeza ku mbeera. Boogeddeko n'abantu ssekinnoomu ne batuwa endowooza zaabwe ku ngeri ekirwadde ekya COVID-19 gye kikosezzaamu eggwanga obulamu bwabwe awamu n'emirimu. James Kizito ng'ono yakulira ekibiina ekya Uganda Federal Alliance yalowooza nti gavumenti tennakola kimala mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 era n'asaba omukulembeze w'eggwanga okukendeeza ku mbalirira y'ebyokwerinda olwo ensimbi ezo zisibe mu malwaliro okufuna ebikozesebwa ebimala. Tutunulira food security n'ebirala katukusaba kwata ssente ojje ku bajeti ya okugula ebyokulwanyisa ne tiya gas obiteeke mu byobulamu. Reverend Kefa Sempanji alaze obwennyamivu olw'abazadde okusuula obuvunaanyizibwa bwabwe ku baana naddala mu kaseera kano ke tulimu ak'okusoomooza era n'abasaba obutaleka baana kutaayaaya. Mu ngeri emu n'avumiridde amalwaliro ag'obwannannyini agagufudde omugano okubinika abalwadde ebisaala eby'obujjanjabi mu kirwadde ekya COVID-19. Awaka ng'ogyeko ebyokusinga ku layini n'amaka agamu tirina access ku radio oba ku TV oba ku layini omwana asomera awaka naye kizibu nnyo okuuma omwana nga talina kyakola awaka. Musaasizi Moses ng'ono ssentebe w'abagoba ba bodaboda mu kibuga Mukono ajjukiza Ssaabaminisita w'eggwanga Robin Nabbanja okukozesa ekibiina ekibagatta bo ng'abavuzi ba bodaboda bwe baba nga bakuweebwa ku nsimbi z'omuggalo. Ono agenze mu maaso n'asaba abakuumaddembe obutakozesa nnyo lyanyi nga bakola omulimu gwabwe mu kaseera kano. Aveeyo n'enkola entuufu ennuma nti ababodaboda be bantu abanyigirizibwa
be bantu abakola nti batafulumye talya naye nga tusaba nti mu bantu be balowoozaako bakunda kugenda babeere namba emu. Bwe tweyongerayo, poliisi eriko emmundu 3 z'eggye kubagambibwa okwenyigira mu kikolwa ekyokwagala okutemula eyaliko omuduumizi w'eggye Gen. Katumba Wamala. Emmundu ezoogerwako zeekuusa ku ttemu erize likolebwa ku bakulu ab'enjawulo mu ggwanga. Ab'ebyokwerinda basobodde okubaako omutujju omulala gwe bajja mu bulamu bw'ensi eno. Agambibwa okwenyigira mu kukuba Gen. Katumba muwala we n'eyali omugoba w'emmotoka ku lunaku olwo. Mustafa alakeddwa wabula mu kugezaako okutoloka ku basi. We shall have no alternative than to put you out of action. Okusinziira kwa myuka Ssaabapoliisi Paul Okechi, agambye ekikolwa ky'okutta Amini kikoleddwa kubanga abantu ab'ekikulu ekyo baba n'obukugu bw'amaanyi. When you are going to handle these people, you need also to be very, very careful. Others even blow themselves off. I have been in those situations myself. Emmundu 2 ekika kya SMG ne piste ezibadde zikwekeddwa mu ttaka ze zizuuliddwa poliisi mu kikwekweta ekibadde kikolebwa okufuuza abeenyigira mu kibinja kya ADF. Emmundu zizuuliddwa ewa Juma Said nga mutuuze w'e Kanyogoga zooni Bukasa Parish e Namuwongo era nga z'emmundu ze zimu ezaakozesebwa okutta eyali omwogezi wa poliisi Andrew Felix Mawesi, Major Muhammad Kigundu. You remember the rider who was riding Master in a yellow jacket, the orange jacket, with a Gapco jacket, is Juma Said, with the helmet. We found the jacket and the helmet in the ceiling. Major General Kecha agamba kamera ezaateekebwa ku nguudo ezitali zimu ziyambye kinene okukwata bonna abeenyigira mu kikolwa kino. Criminality gets sophisticated day in and day out. That's why we need always to be ahead of them. Okusinziira ku poliisi abantu 4 be bakakwatibwa Songa Hussein Wahabu Lubwama ne Mustafa Ramadhan bakubiddwa amasasi ne balugulamu obulamu. Ivan Kahwa yakusakidde bino. Munafe Ivan Kahwa ate bo bannamateeka bavunaanwa okuli Yusuf Nyanzi ne Ismail Serubula nga bano bavunaanibwa ogw'okwagala okutta Gen. Edward Katumba Wamala. Baddukidde mu kkooti ewozesa emisango gya Nnaggomora nga baagala abantu baabwe okuteebwa kakalu ka kkooti. Bano nga bakulembeddwamu munnamateeka waabwe Geoffrey Tulia Msiima. Mu kusaayo okusaba kwabwe mu kkooti bategeezezza nti ddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka era tewali bujulizi bwaleeteddwa obubalumika obulaga nti beenyigira mu kuzango guno. Ku bbalaza ya Ssabbiiti eno abavunaana okuli Yusuf Mulamuzi Dr. Nsingiza Douglas Kalikoona ne baggulwako emisango 3. Bano baggulwako emisango okwali okwagala okutta Gen. Edward Katumba Wamala, okutta muwala we Nantongo Brenda wamu ne ddereeva wa Aluna Kayondo. Oluvannyuma lw'okusindikibwa mu nkomyi ekitali okutuusanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka guno nga bakulemberwamu munnamateeka waabwe Geoffrey Tulia Msiima, bataddeyo okusaba mu kkooti ewozesa emisango gya Nnaggomora okuteebwa ku kakalu ka kkooti. Aba babiri batwadde instructions okubanga tubaterayo empapula zaabwe za bailo okulaba nga kkooti bayimbula ku kakalu olwo nabo beetegekere okuwoza kuno. Naye amawulire amalungi agalinga agaliwoza tolunaku lweggulo omu ku bakulembeze mu poliisi yavuddeyo n'ategeeza nti bali abaakola ddala ekikolwa babakwase era bagenda kusaawa ennaku batwala mu kkooti. Kati ekyo kyatupromptinze ne tudduka naffe mu kkooti olwaleero okulaba nga baganda bafe ababiri tuteekayo okusaba kwabwe kkooti ebayimbule. Mu kusaayo okusaba kuno baleese abeeyimirira bana buli omu era nga bategeezezza nti tewali bujulizi bwaleeteddwa ku misango gy'abagguddwako n'ensonga endala. Weewaawo Yusufu Nyanzi tumuteddeyo ekyokubiri taddeyo nti alina basurities 4 yagiddukanya. Ng'ali mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olunaku lw'eggulo, IGP Major General Paul Lokech yategeezezza nti wadde Yusuf Nyanzi ne Ismail Serubuula si be bavunaana bakulu mu musango guno wabula be baali mu mupango gw'okutegeka ekikolwa kino. Weewaawo bailo kigwa mu ssemateeka waffe oba kawayiro mu ssemateeka waffe nti oli wa ddembe okumuwa oba okumuyimbula mbagirawo kakalu ka kkooti waabanga alina ebintu eby'enjawulo oba conditions ez'enjawulo kkooti ze beemusabye.
Oluvannyuma lw'okutta muwala wa General Katumba Wamala Brenda Nantongo wamu ne Haruna Kayondo dereva we, poliisi yakakwata abantu 6 bagambibwa okubanga beenyigira mu kikolwa kino okuli Sirimaani Kisambira, Serwadda Juma, Walusimbi Kamada, Yusufu Nyanzi, Ismailu Serubuula, Mustafa Kawalya Ramadhan, Muhammad Kagugube wamu ne Hussein Wahabu Lubwama. Wadde ng'ono yattibwa wakati mu kugombwamu obwala. General Katumba Wamala yakubibwa ebyasinga ennaku z'omwezi lumu Juni w'omwaka guno. Wadde nga muwala we Brenda Nantongo ne dereva wa Haruna Kayondo baalugulamu obulamu. Nze Namammonde Deborah ne Nantongo Rebecca wano mu Kampala. UBC LEERO ekyagenda maaso amawulire nina mangi ddala nkusaba onzikirize malokola ku nsimbi za bakama bange nkomawo n'amala mangi tovaawo. Eno ya Freaky Friday wegulire oba gulira omulala Freaky Friday bando ng'ekirabo yiga star *9 star 10 ashi okuteekako bando ya Freaky Friday onyumirwe ebinonogo bya voice ne data fogo okugulira abanywanyi oba ab'omumakago bando nyiga star *9 star 10 star 4 hashi Freaky Friday ne Airtel nyiga star *9 star 10 hashi nga kyekyo Airtel the smartphone network. Echa COVID-19 chijja kugwa. If we get vaccinated now, observe social distancing, wear a mask, sanitize or wash our hands with soap and water regularly. Together we can defeat this enemy. In efforts to improve quality assurance and Uganda's competitiveness as a tourist destination, Uganda Tourism Board is set to undertake a nationwide grading and classification exercise of hotel and accommodation facilities. As a member of the East African community, Uganda subscribes to the East African Grading and Classification Criteria, a system denoted by stars ranging from 1 to 5. The grading and classification exercise will be crowned by the awarding of star ratings to facilities found compliant to the EAC minimum standards. This is therefore a call to all accommodation and facility owners and managers to register and get licensed by UTB as a requirement and get ready for participation. For more information, visit www.utb.go.ug or email qualityassurance@utb.go.ug for details. Uganda Tourism Board, promoting tourism together. As the financial year 2020-2021 draws to an end, URA has put measures in place to facilitate taxpayers to file their returns and pay taxes within the set deadline. All our offices across the country and the URA Contact Center shall remain open to provide extra support to our esteemed taxpayers. Additionally, we have extended hours from 8 a.m. to 11 p.m. Monday to Friday and from 9 a.m. to 3 p.m. on Saturdays and public holiday forms instead of making physical visits to our offices. For online support, please reach us through our toll-free lines 0800 117 000 or 0800 217 000. Email services@ura.go.ug. Website ura.go.ug. Social media, Facebook, URA page, Twitter @URA Uganda. URA Customs Help Tool, help.ura.go.ug/login. URA appreciates all taxpayers who have duly fulfilled their obligations. Stay safe and let us all observe the standard operating procedures to prevent further spread of the COVID-19 virus. Hope Uganda together. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
eno yebo nyiga star munyamwenda star 10 hashi okuteekako bando ya Freak Friday onyumirwe ebinonogo bya voice ne data fogo okugulira abanywanyi oba mu makago bando nyiga star munyamwenda star 10 star nya hashi Freaky Friday ne Airtel nyiga star munyamwenda star 10 hashi nga checho Airtel the smartphone network. Nkwebaza gowena akyatambula nange naawe yakaneyungako nkomeo n'ekitundu ekyokubiri ekyamulye gaffe UBC leero ate ng'osobola okuneegattako ng'oyita ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo kuli Facebook, YouTube oteeka mu UBC TV #UBC leero ojja kuba ng'osobola okutwegattako. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu kuba ekisangibwa Manyago Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso. Abakungu bano babadde n'abakulira eddwaliro lya Entebbe Grade B n'abategeeza nga bwe wabaddewo akasoobo mu kumaliriza omulimu guno. Omulimu gw'okuddaabiriza ekifo kino okusobola okukola ku balwadde abalina endwadde ezitali zimu gwatongozebwa mu mwaka gwa 2019 wabula ne gye butuukidde leero omulimu guno nga tegumalirizibwanga. Abakugu okuva mu minisitule y'ebyobulamu nga bali wamu n'abakulu abatwala eddwaliro lya Entebbe Grade B balambudde omulimu guno okulaba oba gutuukaganye n'omutindo. We are basically come here to see the residents. This is our isolation center. So that the details, this gentleman will give you more information. Bano bategeeza nti mu kiseera kino ekifo kino mukyalimu ebitontone ebibulamu era singa bana bamaze okubiteekamu kyakutandika okukakkalabya olwo nno abalwadde ba COVID-19 bajjibwe mu ddwaliro eddene ery'Entebbe bajje mu kifo kino okujjanjabibwa. Endwadde enkambwe ziringa COVID-19, Crimean Congo, hemorrhagic fever, Rift Valley basookere wano. Ekyo kigenda otuyamba kudika kyandi tuyambe okubeera ne COVID cases wano ng'Entebbe nesigala ng'ejjanjaba abalwadde abalala. Okusinziira ku bakulu okuva mu minisitule y'ebyobulamu eddwaliro lino lirina ebitanda 8 wabula olw'omuwendo gw'abalwadde ogulinnya buli kiseera waliwo obwetaavu bw'okusaawo tenti okusobola okukola ku balwadde bonna bano ababazze mu kifo kino. Kubanga omukugu atugambye tulina okuwa mu ruumu walina okubeeramu akabanga okuva ku kitanda ekimu kudda ku kirala. So ekyo kye lwaki tugenda kufunayo tente enene ejja ku accommodatinga ebitanda ebirala wabweru oku accommodatinga abalwadde abawerako. Batukasizza ng'omulimu guno bwe gutambuddeko ebitundu 9 ku buli 100 era nga busigaddeyo obuntu butono ddala ng'essaawa yonna ekifo kino kisuubira okutandika okukakkalabya. Zessula Kagugube, UBC Entebbe. Ate babasawo ku ddwaliro lya Butenga Health Center 4 mu disitulikiti y'e Bukomansimbi beekokodde embeera ey'okweya gye bayitamu naddala mu kiseera kino ng'eggwanga lirwanagana n'ekirwadde ki COVID-19. Eddwaliro lino Dr. Mwebe Ponsiano eddwaliro lya Gomba ne Kalungu olw'ensonga nti lyasuumukako ku malwaliro aga disitulikiti zino olw'obujjanjabi bwe ligaba era nga lino lifuna abalwadde bangi. Abadde awayamu n'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Veronica Nannyondo abadde agenze okubalambulako okulaba embeera gye bakoleramu naddala mu kiseera kino ng'eggwanga lirwanagana n'ekirwadde ki lumiimamawuggwe. Dr. Mwebe ategeezezza nga bwe balina ekizibu eky'obutabeera n'ebikozesebwa bimala naddala omukko gwa oxygeni nga mu kiseera kino balina sirinda 9 zokka kyokka nga ku zino sirinda emu yokka yajjudde wadde nga bafuna abalwadde bangi abeetaaga omukka guno okuli abalongoosebwa abaana bazaalibwa abalwadde ba COVID ko n'abalwadde abalala. Kitegeeza nti buli muntu yenna ajja aba afunye obuzibu bwonna aweerezebwa waki Butenga ku nsonga zonna ez'obulwadde nga kunene. So twesanga nga enamba zetujjanjaba ez'abalwadde nene n'abasawo twetaaga bangi okusinga level gye tuliko. Ina tebamala omuntu nga bamuwadde anaesthesia okwebaka awangalira ku oxygen. Abaana betuzaalisa ku ward babeerawo ku oxygen. Abalwadde bonna betufuna tulina emergency ward bonna babeerawo ku oxygen. Ate kossa kati n'aba COVID-19 betufuna.
Ono agamba nti okusinziira ku bujjanjabi obuweebwa ku ddwaliro lino nga balina n'ekyuma kya X-ray, gavumenti yandiritadde ku mutendera gw'eddwaliro eddene ko n'okubawa sirinda nga 20 era babawe n'obusobozi obuzeeteramu omukka olwo nno bawona okutindigga olugendo lw'e Masaka. Levo y'eddwaliro eno ebeera yeetaaga okulinyisibwa okuva ku Center for okudda ku hospital olw'ensonga nti ne bw'otunuulira mu services ze tuweereza tusingira ddala Health Center 4. Omubaka Veronica Nannyondo akoowodde gavumenti eveeyo ne ku malwaliro agazi disitulikiti gaweebwe ebikozesebwa ebimala. Omubaka Nannyondo yeekokkodde enguzi efumbekedde mu Uganda ng'ebintu bingi gavumenti byewaayo okuyamba abantu bibulankana kyokka n'awera nga bw'agenda okulwana bwezizingirire okulaba ng'eddwaliro lino lifuulibwa eddwaliro eryetengeredde. Atugabe balina sirinda 9 mu ddwaliro lino eza oxygen naye essaawa eno wetwogerera balinawo emu n'ekitundu kuba omusanvu bagutwala e Masaka gye balifiiringira naye zimazeyo wiiki nnamba. So wano wenkubira omulanga gavumenti amalwaliro nga gano agagatta disitulikiti wadde terinafuuka ddwaliro ddene ekyali ku Health Center 4 egatunule maanyi bongereko ku sirindaazi. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Bukonya amalwaliro gasobole okufuna ebikozesebwa. Naye nze ndowooza nti ne mu weeve yasooka gavumenti yakuŋŋaanya emmotoka nnyingi era ne tusuubiza nti egenda kuzigaba eziwe amalwaliro basobole abantu okubanga balwanyisa. Naye kati bw'obuuza gavumenti emmotoka ezaakuŋŋaanyizibwa ku mulundi guli n'ensimbi zonna ezaakuŋŋaanyizibwa kweri weeve yasooka ndowooza tebasobola kutuwa explanation. UBC LEERO ekyagenda maaso kakati abavubuka abawangalira mu nzigota ezimanyiddwa nga ghetto okwetoloola Kampala basabye gavumenti okubawa ebyuma ebyeyambisibwa mu mirimu egy'enjawulo okusobola okulinnya endwadde eziva ku bukyafu n'obuligo ku nfeete mu kiseera nga buli omu amaanyi agatadde mu kulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19 mu ggwanga Uganda. Waliwo okutya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala mu bibuga ng'endwadde eziva ku bukyafu zandibalukawo naddala mu kiseera kino ng'amakanda gateereddwa nnyo ku kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 ekitugumbudde ebikumi n'ebikumi by'abantu. Tusaba gavumenti etudduukirire etuyambe kasasiro nasobole okugenda n'ensowera zino ezituuse obungi. Amazima batuyambe gavumenti etuyambe abakulembeze etwalonda batuyambe. Kubeera obwezi mu ghetto kuwoza nti abageto banywa njaga bali amayirungi babba nakwekalakaasa twanedda tusobola okukola. Wano abavubuka b'omu nzigota ebaviiriddeyo ne basaba gavumenti okubawa ebintu ebyeyambisibwa mu bujama omuli emmotoka ebyola kasasiro atandise okuvundira mu butale kw'ossa n'ekivundu ekigoba bakasitoma nga kati basazeewo bakyekwatiremu. Ngeno gye mulaba ya 7 years twatuulanga abakomanda ba ghetto ezo ne tulabanga abavubuka bangi balemedde mu ghetto babayita abayaayi bamanyi tebasobola kukola mirimo ne tubakwatako ngaffe abawangaala nabo ne tusalawo tudde mu kibuga tulongoose tulagireko gavumenti basoerere nga tetusasudde nti tusobola okukola emirimu naye tetufuna bufunyi opportunity etuwa bye tusobola kukola. Bano batandise na kuyonja ssomero ya Nakasero gye basiŋŋaanye nga bagogola emyala n'okuyonja kasasiro abadde yeetumye ku mabbali g'enguudo ng'akabonero ka mwoyo gwa ggwanga. Omuntu ng'abadde mukozi wa bibi obanga omuntu abadde si mulambulukufu mu neeyisaayi obanga atawanya eggwanga si kumukanga bukansi oba okumukwata n'omutwala ebiziro oba n'omutwala ekitalya naye abaana ebbanga lyemaze nabo wano nkirabyenga ekirwadde kya COVID-19. Kati abaana bano balaba tubafuna kuza batandika okukola okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 10 tugenda obbanyula nga bakooye ate buli ssaawa tubeera tubabuulirira nga kati nga bw'obalaba bonna bajja enviiri zibali waggulu z'abalaasa n'omugamba nti ne bw'onooba otambula bw'onoosanga poliisi ng'enviiri zikuli eri waggulu tojja kusobola ginnyonnyola nti ngenda kukola nekola ki ekuwulira. Nze mbabuulirira wano ebintu bisatu nti fe twagala obbakyusa ekisooka mu nsawo zammwe mubeeremuko ne kemufuna, ekyokubiri mu ndabika yammwe, ekyokusatu kye tubeesingako mu neeyisa yammwe. Oddeyo ku kyalo gye wali owangaalira balabe ng'enviiri wazisalako empisa zakyuka ng'ate ne ku dduuka bw'okyama tokyalabiriza ogenda n'ogamba nti kano nze nkeegulidde nga wafuna ne w'obeera.
Wano yabasabidde Pulezidenti okwegendereza abantu abamusabiriza entakera nga beerimbika mu kubeera nga baggeto. Bwe bata nabo ne basaba bateekebwe ku mwanjo ku nsimbi ezigenda okuweebwa abawejjere. Awo kubanga omuntu bw'akola afuna essente. Kati twagala gavumenti abakulembeze bonna palamenti esooke batusalira amagezi tufune ebimotoka ebisomba ettaka tufune ebitiiyo tufune enkumbi tufune bino bifoloko tusooke tuyonje ekibuga. Kati ebyo ebisigadde bali biraba bagane nti ddala geto bali bazinenyeza bwereere abantu baliyo tebalina batuufu. Uwikirifu Mudaaki yakusakidde bino. Butereevu njagala okwegatta ku mwannyinanze kuteesa mmere abenga atutuusaako embeera y'obudde tulabe atona ku lwenkya tutya bw'eneetambula. Tukumirako kadde kalipota y'embeera y'obudde ng'omwanjinze kuteesa mmiri okujja enkuba ekyatonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga ziweredde sata emu n'akatundu kamu. Kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba ogusenvudde ne gudda mu ggwanga lyattu olw'empewo empeweevu ekuntanga eva mu gabira g'e Congo ssaako eyo eva mu bugwanjuba kuŋŋaanira mu ggwanga lyattu okussaako ennyanja n'emiti y'enkuba gye tufuna ennaku zino. Naye ng'enkya ku makya tusobola okuzuuka n'akasana okwaka bwe kakubaako mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'ogigyeko ebitontone ebyo ebibulungudde ennyanja Nalubaale ng'okubiriza ng'oddeeyo mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu tusuubirayo enkuba entonotono. Malyaga emisana embeera gisobola okukyukamu katono mu bitundu ebyobulunguludde ennyanja Nalubaale ssaako n'ebyo ebivudda mu bugwanjuba bw'eggwanga lyattu ng'okubiriza ng'oddeeyo mu bukiikakkono tusobola okufunayo enkuba entonotono so nga ate ebitundu ebisigaddewo bigenda kuba n'akasana okwaka nga wekakubamu. Ebbugumu eri awaggulu tulisobola otuuka ku degrees 30 eyo mu Kitugumu taako n'eyo mu Kasese. Okwabungula ennyanja Nalubaale bagenda kubeeramu 28 ng'ogyeko ekibuga ekikulu Kampala 27 sate nga musozi ez'Ekabaale ligenda kubeera ku degrees 25. Ngasobola okuvaako mu ggwanga lyattu ogenda mu bibuga ebitwetoolodde kugamba nti Nairobi esobola okubeerayo n'akasana okwaka nga mwetabiseemu n'ebire nga n'ebbugumu lyagulu ligenda tuuka ku degrees 24 so nga ate mu Dubai akasana kagenda kwememamula era nga n'ebbugumu ligenda lidda waggulu ku degrees 42 naye nga Tokyo, New York ne Paris bo bagenda kubeera n'enkuba entonotono. Webale kutwekumirako nsikamiri tulabagane enkya. Webale nnyo mwannyinanze kuteesa mmere embeera y'obudde ku butya bw'eneetambula olunaku olw'enkya nakyo kitegedde amawulire UBC leero embagano gwa Facebook ne YouTube oteeka mu UBC TV amawulire n'ogasangayo obutereevu. Nze Jethro Kasaiji nkwagaliza okusula obulungi weeraba. Wait, Abu, tunamaliriza. And what are you doing throwing papers all over the place? I'm an invoice for a sound system and cables that I received yesterday, but I can't find it and disappear. I believe this is what you're looking for. Now how did it get there? Tabo! Do you know that with EFRIS, you can stay on track of all your business transactions and improve on your record keeping? How so? Kati tuli ku computer with EFRIS. I just search using the fiscal document number and I retrieve the records I'm looking for. Bookkeeping becomes simple after that. Kapo, awesome, yeah. I began using your as Kakasa Solutions and now I'm in charge of my business. And you can as well. Kakasa, be sure you are in charge of your business. Uganda Revenue Authority. Developing Uganda together. COVID-19 kijja kugwa. If we get vaccinated now, observe social distancing, wear a mask properly, sanitize or wash our hands with soap and water regularly. Together we can defeat this enemy.
Uganda first. Patriotism program in secondary schools was launched in 2009 by His Excellency the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, and he was focusing on secondary schools to make sure that we develop a generation among the youth that is patriotic and is ready to serve and to sacrifice for their country. Good enough, the president had a policy document. He went around, he met teachers. So you bring the teachers on board because they are the ones who ordinarily most of the time are with the young people. As a patriot, I joined the Patriotic Club in 2018 when I had just joined the Mighty College, Trinity College, Nabingo, and each of us that joined that year, we had to undergo that exercise. I learned a lot of things because I was also given the responsibility to lead the parade by then. As young as I was, we were with Form 1s and Form 5s, but I made an effort to take it through. There are some core values that we cherish as a country. Okay. The core values, hard work, the core values of time management. Do you respect the environment? Integrity. Are you united as a community, or you are promoting those divisions that we don't encourage? One of the values of patriotism is love, sacrifice, obedience, and very many things we do for our country. Patriotism taught me to be a responsible person, someone that carries myself with integrity, with pride of who I am. It motivates you, it teaches you to learn, to love anything surrounding you. Uganda is not just a name. I've learned many values from it, and one of them is love, there is discipline, and keeping time. I have learned virtues of love, remain clean. Yes. Are you responsible? Do you respect public property? Do you respect yourself as a human being? Sure. In the offices where you are, is there integrity? At your workplace, are you honest enough? All those are core values of patriotism. The best things that I learned are, at the end of it all, when you're patriotic, you can become successful and you can prosper in life. These virtues have helped me in my roles of leadership. Before joining patriotism, I didn't have love for the nation. I didn't have love for my country, Uganda. But then, after becoming a patriot, I love Uganda. I love others and myself. Be patriotic, Uganda first. This message is brought to you by the National Secretary Co Uganda, Office of the President. Nature that nurtures our life on Earth determines the geographical surrounding that should be protected and preserved by the community. Our environment is a program that will showcase the importance of human responsibility in a healthy environment, that is to say, conservation, waste management and recycling, disease prevention, biogas, to mention but a few. On UBC, Inspiring Uganda. Uganda joins the rest of the world to celebrate the International Cooperatives Day on 3rd July 2021. The virtual dialogue shall be relayed live on UBC TV from 10 a.m. to midday under the theme, Building Better Together. The guest speakers are Honorable Francis Mwebesa, the Minister of Trade, Industry and Cooperatives, Honorable Frederick Ngobi Gume, the State Minister for Cooperatives, Mr. Jonas Tweyambe, the Board Chairman, Uganda Cooperative Alliance, Mr. Asimwe Ivan, the General Secretary of Uganda Cooperative Alliance, and Dr. Fred Muhumuza, a senior economist who is the keynote speaker. No form of identification has been specified by URA as mandatory for issuance of an e-invoice or e-receipt. In case of a seller is required to provide any of the following: name, contact, taxpayer identification number, TIN, or
National Identification Number. Welcome to English in a Minute. The beginning of spring means sunshine, flowers, and sneezing. Are Jonathan and Anna going to discuss how they don't have allergies? Not cool, guys. Hey Anna, tell me how the bread baking contest went. Jonathan, I didn't win. I should have, but I didn't. Well, what's that trophy for? Oh, this? I came in second. Oh, stop. Second place is nothing to sneeze at. It is when there are only 2 people in the contest. The phrase nothing to sneeze at means that something is not small or unimportant. It should be taken seriously. Sneezing. And that's English in a Minute. Coming soon on UBC. The show that's revolutionizing Uganda's health sector, bringing you relevant topics. Drinking alcohol does not kill the coronavirus. We have seen the UK variant, South African variant, Indian variant. They're already here. Many of these people have been taking the chloroquine that it will prevent either COVID. You are encouraged to continue putting on your mask, washing your hands. Diabetes. The common symptom is they lose weight. Every 1,000 babies born alive, 100 would have died before they reach 1 year. HIV. If a person living with HIV takes the medicine well and the virus is consistently undetectable, pass it on. TB. Certainly 95 to 100% of the time. Health sector profiling. Exclusive interviews. Fundamentally, we have the Data Protection and Privacy Act. This is extremely critical in the health sector. Real life stories. As parents, when she became sick, we lost our jobs. Me as a teacher, I could not teach living her. In the doctor's room, the only health talk show that walks the talk in the operation theater, easing your accessibility to health. The Doc Talk Show, coming soon. Coming soon on UBC. Like the sea meets every shore, not an if but it's a when. From beginning to the end, I am fire in the rain. A human spirit is one of the abilities. Being differently challenged should not stop you from believing that you can achieve your dream. My disability has never stopped me from believing that I can achieve my dream. A hero is someone who finds strength to make things happen. Sorry. That people don't believe it can happen. Fire in the rain. Your success and happiness lies on your hands. Fellow taxpayers, ladies and gentlemen, my name is Joseph O. Okuja, and I am a tax consultant and a tax agent under the brand name Libra Advocates and Consultants. I come to you as a messenger to preach the good news of voluntary, hearing that we are in the middle of a pandemic and a countrywide lockdown. And I'm sure many of you are asking the question, whether to file or not to file, whether to pay or not to pay. Many taxpayers are in a dilemma since government imposed an abrupt lockdown on the country, and as a consequence, many businesses were shut down, and some businesses effectively have no source of income, some have no access to their accounting records, and some have no access to online banking or payment platforms. The need for social distancing and self-isolation during this period is gravely affecting the ability of taxpayers to meet their tax compliance deadlines, in spite of the fully digitalized tax filing and tax payment system that was introduced by URA. However, our government needs the tax revenues to continue providing public goods and services
and therefore individuals and businesses are still required to meet their tax obligations to the government by promptly filing and paying any due taxes to URA. While I sympathize with the many affected taxpayers, I invite all taxpayers to be diligent and proactive in the management of their tax affairs, businesses and transactions, and ensure that they are tax compliant at all times. The good news is that URA has cleared some tax agents to continue assisting taxpayers. It is therefore very important that as a taxpayer, you always seek professional tax law that you can take advantage of and indeed remain tax compliant. But above all, you need to file your tax returns and endeavor to make payments to the greatest extent possible. Tax compliance is fully automated and a tax return can be filed from the comfort of your home. Similarly, tax payments can be made through any of the electronic payment platforms. I wish you all good health and blessings in all your undertakings as we strive to stay alive. Please file your tax returns by the due dates. Thank you very much. The family of the late announces the death of Francis Masuba, which occurred on the 27th of June 2021. Francis Masuba was the Assistant Auditor General Corporate Affairs and occurred of July 2021 in Sironko district at Nampanga village. Informed our colleagues, friends and in-laws. May his soul rest in eternal peace.